హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రెజీ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ని లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి. విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్. సో ఇంటర్వ్యూస్, ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూస్లో ఎక్కువ చాలా మంది ఇప్పుడు ఫోకస్గా అడుగుతున్న థింగ్స్ ఏంటిది? ఓకే, సో వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ క్యూబర్నెటిస్. ఓకే, సో క్యూబర్నెటిస్లో చాలా ఇంటర్వ్యూస్ వస్తున్నాయి. క్యూబర్నెటిస్ గురించి ఇంకా చెప్పండి. లైక్ నేను చాలా వీడియోస్ చూసిన యాక్చువల్గా క్యూబర్నెటిస్ గురించి చెప్పాలంటే. మొత్తం యూట్యూబ్లో చూసుకుంటే మీరు క్యూబర్నెటిస్ అని సెర్చ్ చేస్తే మనదే వస్తుంది. ఓకే, సో లైక్ ఫస్ట్లో తెలుగులో చూసారు అనుకోండి, క్యూబర్నెటిస్ మనం చేసినంత ఎక్స్టెన్సివ్గా, మనం చేసినంత రియల్ టైమ్ అండ్ ఆల్సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తాము. సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ వాచ్ దట్. సో చాలా మంది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కువ మంది ఫోకస్ చేస్తున్నది క్యూబర్నెటిస్ పైన. నాకు క్యూబర్నెటిస్ వచ్చు అని అంటే చాలా మటుకు లైక్ 60% ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ క్యూబర్నెటిస్ పైన రన్ అవుతున్నాయని వింటున్నాను నేను. ఓకే, సో క్యూబర్నెటిస్ పైన ఇంటర్వ్యూస్ రన్ అవుతున్నప్పుడు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ షుడ్ నో. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను. మనం ఆల్రెడీ CKA చేసినాము, CKAD చేసినాము అండ్ ఆల్సో బేసిక్ క్యూబర్నెటిస్ మొత్తం చేసినాము. ఓకే, సో మన ఛానల్లోకి వెళ్తే మీరు ఈ ప్లేలిస్ట్ మొత్తం చూడొచ్చు. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ వాచ్ దట్ వెరీ క్లియర్లీ. నేను చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. ఐ హ్యావ్ గివెన్ లాడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో చాలా ఆస్పెక్ట్స్ మనం అక్కడ టచ్ చేసినాం. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ వాచ్ దట్. డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ వన్ మోర్ క్యూబర్నెటిస్ 2022లో. ఓకే, సో మనకు ఆల్రెడీ కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అజ్యూర్ డెవాప్స్ చేస్తామని చెప్పినాము. ఆల్రెడీ అజ్యూర్ డెవాప్స్ చేస్తున్నా కాబట్టి అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత క్యూబర్నెటిస్ కంప్లీట్గా మళ్ళీ చేస్తాను. ఓకే, సో ఎందుకంటే నేను వీడియోస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చేసిన క్యూబర్నెటిస్. ఓకే, సో వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై వీడియోస్ క్యూబర్నెటిస్ ఆ టైంలో చేసిన. ఓకే, సో అది ఇప్పటికీ కూడా చాలా పాపులర్ ఉంది యూట్యూబ్లో. ఇఫ్ యూ గైస్ గో అండ్ వాచ్ యూ కెన్ సీ దాట్. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎట్లా ఉంటుంది క్యూబర్నెటిస్, లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఆస్పెక్ట్స్ యూ గైస్ నీడ్ టు నో. ఓకే, సో డెఫినేషన్స్ అంటారా లేకపోతే ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ క్యూబర్నెటిస్ ఏం కావాలి. ఓకే, సో కమాండ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేది చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నాట్ అ ల్యాబ్. ఓకే, సో మనం ప్రాక్టికల్గా అయితే ఏం చేయము. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ అ డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ క్రియేట్ అ చీట్ షీట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, ఒక చీట్ షీట్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ స్టిక్ ఆల్ ది కమాండ్స్ ఆన్ ది వాల్. ఓకే, సో ఒక వాల్లో మీరు పోస్టర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. పోస్టర్ క్రియేట్ చేసి ఆ వాల్లో స్టిక్ చేసుకోండి. సో దట్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ యూ, ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గెట్ దట్ ఐడియా. ఆర్ఎల్స్ మీరు డైలీ ఆ పోస్టర్స్ ని చూస్తూ ఉంటే ఏంటంటే మీకు అది మైండ్లో ఉండిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, హౌ టు రిమెంబర్ థింగ్స్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ అనేది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం విల్ టాక్ అబౌట్ క్యూబర్నెటిస్ నౌ. ఓకే, సో whenever we are talking about Kubernetes, you guys need to know the major core functions. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే కోర్ ఫంక్షన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యూబర్నెటిస్ అనేది మేనేజ్ చేసేది పాడ్ని. ఓకే, సో పాడ్ని మేనేజ్ చేస్తుంది. పాడ్ లోపల కంటైనర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అండ్ హౌ దిస్ పాడ్ ఇస్ డిప్లాయిడ్. ఈ పాడ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా డిప్లాయ్మెంట్ త్రూ డిప్లాయ్ చేస్తాం మనం రియల్ టైంలో. ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్ ఆర్ ఎనీ స్టేట్ఫుల్ సెట్. ఓకే, సో డిప్లాయ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యూబర్నెటిస్. త్రూ డిప్లాయ్మెంట్ మనం యాప్ని డిప్లాయ్ చేస్తాము. సో త్రూ యాప్ మనకి రెప్లికేషన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో రెప్లికా సెట్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ రెప్లికేషన్స్ ద్వారా మనకి వర్కర్ నోడ్స్లో కూడా మన పార్ట్స్ అన్ని కూడా రెప్లికేట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్ అండ్ హౌ యూ విల్ డూ ఆల్ దిస్ స్టఫ్ యూజింగ్ ఏపీఐస్. ఓకే, సో మనం ఏదైతే ఏపీఐస్ అంటామో, ఏ ఏపీఐస్ నుంచి అయితే కాల్ చేస్తున్నామో క్యూబ్సిటిఎల్ నుంచి, దాన్ని మనం త్రూ ఏపీఐస్ మనం కనెక్ట్ అయ్యి, ఓకే, సో క్యూబర్నెటిస్లో విల్ క్రియేట్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్. ఓకే, సో ఇఫ్ వి మేక్ కోర్ ఫంక్షన్స్ వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ క్యూబర్నెటిస్, these are all the main functions of the Kubernetes. And also if you want to know basic API objects, okay, so మీకు API objects అంటేనే like when you go with the kubectl. ఓకే, సో kubectl API రిసోర్సెస్ అని కొట్టినాం అనుకోండి, మనకి API రిసోర్సెస్ అన్ని కూడా కనిపిస్తాయి. యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్ దట్. ఓకే, సో kubectl API -resources. Okay, so like you might be wondering like API resources అంటున్నారు, what all these APIs అనేది. ఓకే, సో మీరు డే ఇన్ డే అవుట్ క్యూబర్నెటిస్ జాబ్ చేస్తే డే ఇన్ డే అవుట్ మనం చేసేది అదే జాబ్. ఓకే, లైక్ దోస్ ఆర్ ద కమాండ్స్ విల్ బి రన్నింగ్, రైట్? సో kubectl
API hyphen resources. Okay, so ఇవన్నీ కూడా API resources. Okay, so what are the things we have in the API resources? Bindings, config maps, endpoints, events, namespaces, nodes. Okay, so ఇవన్నీ కూడా మనకి API resources with respect to the versions. Okay, so మీరు ఇక్కడ versions కూడా చెక్ చేయొచ్చు, and also you guys can check the short names. Okay, so మీరు షార్ట్ నేమ్స్ తో మనము ఎట్లా కాన్ఫిగ్ మ్యాప్స్ అనుకోండి, మనం మొత్తము kubectl get config maps అనాల్సిన అవసరం లేదు, kubectl get cm. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు షార్ట్ నేమ్స్ కూడా మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, అండ్ ఆల్సో మీకు ఇక్కడ కైండ్ కూడా కనిపిస్తుంది, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిసోర్స్ ఇస్ దిస్. ఓకే, సో మీకు ఐడియా లేకపోతే యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్ హియర్ ఇన్ API hyphen resources. ఓకే, సో ఇఫ్ సమ్వన్ ఆస్క్స్ లైక్ అన్న ఇది రిలవెంట్ మనకి API రిసోర్సెస్ గురించి మాట్లాడడం అంటే everything. Okay, so whatever is happening inside of your Kubernetes happening through your API calls. Okay, so ఇది తెలియకుండా you cannot move forward. Okay, so ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తున్నాము అంటే లైక్ హౌ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా సరే, పాడ్స్ అయినా సరే, డిప్లాయ్మెంట్స్ అయినా సరే. ఓకే, సో హౌ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్, యు ఆర్ ఏదైనా రిసోర్సెస్ యు ఆర్ డూయింగ్ త్రూ API. ఓకే, సో ఈ API అనేది లైక్ హౌ వేర్ these all are stored అంటే definitely these all are stored in etcd, right? So etcd అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డేటాబేస్ ఆర్ కీ పేర్. సో etcd లోనే మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. అండ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ దిస్ API? ఓకే, సో డెఫినెట్ గా when you are calling the API we are definitely using REST. ఓకే, సో యూజింగ్ REST APIs మనము ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేయడం కానీ, పాడ్స్ ని క్రియేట్ చేయడం కానీ, డిప్లాయ్మెంట్ ని క్రియేట్ చేయడం కానీ చేస్తాం Kubernetes లో. So how you are calling this API through REST? Okay, so adi nothing but your kubectl. Indaka nenu cheppinattu, so using kubectl manam ivi APIs ni call chestam. And also you can go with the dashboard. Okay, so manam dashboards kuda use cheyochu. Okay, yeah, dashboards nunchi aina sare it is going through REST call, and also curl use cheyochu, mer curl get use cheyochu, curl post use cheyochu. Okay, so even curl get post is going through REST API. Okay, so how you are communicating with the objects or etcd కి ఎట్లా వెళ్తున్నాం అంటే using REST calls. Okay, so that is very very important aspect of knowing things. Okay, so Kubernetes లో ఏం జరుగుతుంది లోపల అని తెలుసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ ఆల్సో when we are talking about architecture, okay, సో ఇదొక ఇంకో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో Kubernetes ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, సో చాలా మంది ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎవరైతే 3-4 years ఎక్స్పీరియన్స్ తో వెళ్తున్నారో వాళ్ళని అడుగుతున్న మేజర్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అ మేజర్ ప్రాజెక్ట్, ఓకే, సో ఏ ప్రాజెక్ట్ లో చేస్తున్నా కానీ మీకు ఆర్కిటెక్చర్ ఓవర్వ్యూ అనేది ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి. ఎందుకంటే లైక్ హౌ యూ డిఫైన్ యువర్ మాస్టర్, హౌ యూ డిఫైన్ యువర్ నోట్స్ అనేది మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ Kubernetes మాస్టర్ అండ్ నోట్స్. ఓకే, సో Kubernetes మాస్టర్ లో ఏ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ వాట్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్ యూ నీడ్ టు నో అబౌట్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా Kubernetes మాస్టర్ లో మనకి మేజర్ గా ఉండేది ఫస్ట్ క్యూబ్ కంట్రోలర్. ఓకే, సో క్యూబ్ కంట్రోలర్ మేనేజర్ అనేది ఫస్ట్ కాంపోనెంట్. దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ క్యూబ్ API సర్వర్, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ API సర్వర్, సో ఈ API సర్వర్ దేంతో కమ్యూనికేట్ అవుతుంటుంది? దిస్ విల్ బి కమ్యూనికేటింగ్ విత్ యువర్ etcd. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి ఈ API సర్వర్, కంట్రోల్ మేనేజర్, అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ క్యూబ్ స్కెడ్యూలర్. ఓకే, సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఇన్ ది Kubernetes మాస్టర్. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే Kubernetes నోట్స్. యాక్చువల్లీ మన Kubernetes నోట్స్ ని ఇప్పటికీ మీరు వెళ్ళి Kubernetes మెయిన్ పేజ్ చూస్తే Kubernetes మిలియన్స్ అనే ఉంటుంది. ఓకే, సో Kubernetes నోట్స్ లో ఏముంటుంది అంటే మనకి జనరల్ గా యూ విల్ హ్యావ్ something called kubelet, and also you will have kubeproxy. Okay, so kubelet and kubeproxy అనేవి కూడా మీకు Kubernetes nodes లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో you guys need to know what exactly these components are doing. సో ఈ కాంపోనెంట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అనేది మీకు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి. సో when I'm talking about Kube API server, okay, so Kube API server అనేది this is the front end of any cluster. ఓకే, సో ఏ క్లస్టర్ కైనా మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్, మనకి ఏ క్లస్టర్ కి సెన్స్ Kubernetes క్లస్టర్ కి ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చేసి మనకి Kube API సర్వర్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో నేను మీకు ఇందాక చెప్పిన హౌ యు ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ది లైక్
ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ విత్ ది ఈటీసీడీ డేటాబేస్. సో మనం ఈటీసీడీని డేటాబేస్ అనొచ్చు, యూ గైస్ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ కీ వాల్యూ స్టోర్. ఓకే, సో కీ వాల్యూ స్టోర్ అని కూడా అనొచ్చు. సో క్యూబ్ ఏపీఐ సర్వర్ అనేది మాత్రం ఇట్స్ అ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లస్టర్ దట్ సర్వీసెస్ యువర్ రెస్ట్ ఆపరేషన్స్ అండ్ కనెక్ట్స్ టు ద ఈటీసీడీ డేటాబేస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యూబ్ స్కెడ్యూలర్. క్యూబ్ స్కెడ్యూలర్ అనేది దిస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ స్కెడ్యూల్స్ పాడ్స్ ఆన్ అ పర్టికులర్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ నోడ్స్. ఏ నోడ్ పైన నేను ఏ పాడ్ని ఓకే సో డిప్లాయ్ చేయాలి అనుకుంటున్నా అనేది ఎవరు చేస్తారు? క్యూబ్ స్కెడ్యూలర్ అనేది ఇట్ విల్ షెడ్యూల్ ఆల్ ది పాడ్స్. ఓకే, సో ఏ స్పెసిఫిక్ నోడ్స్ లో అనేది అది ఎట్లా చేస్తుంది? అది యూజింగ్ లేబుల్స్, యూజింగ్ టైమ్స్, యూజింగ్ టాలరేషన్స్. ఓకే, టైమ్స్ అండ్ టాలరేషన్స్ అంటే ఏంటనేది మనం డెఫినేషన్ ఖచ్చితంగా చూసాము. బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ హ్యాపెన్స్? బికాస్ క్యూబ్ స్కెడ్యూలర్ ఇస్ డూయింగ్ దట్. ఓకే, సో క్యూబ్ స్కెడ్యూలర్ అనేది ఎక్కడ పెట్టాలి, ఎట్లా అంటే లైక్ ఏ పాడ్ని ఏ నోడ్లో పెట్టాలి అనేది క్యూబ్ స్కెడ్యూలర్ మాత్రమే తెలిసి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ యూ విల్ టాక్ అబౌట్ ఈటీసీడీ. ఓకే, సో ఈటీసీడీ అనేది లైక్ ఐ సెడ్ ఇట్స్ అ కీ వాల్యూ స్టోర్. మన కరెంట్ క్లస్టర్ స్టేట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా కరెంట్ క్లస్టర్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో ఓకే ఆ స్టేట్ ఎప్పుడు కూడా ఈటీసీడీలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది యాజ్ ఎ కీ వాల్యూ స్టోర్. ఓకే, సో చాలా చాలా important thing that you guys need to remember. Like if someone asks you what is etcd, etcd is a key value store or a database which keeps all the current cluster state. Okay, so current cluster state ఏదైతే ఉందో అది etcd లో మనకి ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యూబ్ కంట్రోలర్ మేనేజర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ క్యూబ్ కంట్రోలర్ మేనేజర్ మీన్స్? క్యూబ్ కంట్రోలర్ మేనేజర్ ఇస్ ద వన్ విచ్ మేనేజెస్ కరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ ద క్లస్టర్. ఇదేమో మనకి కరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ ద క్లస్టర్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది, కరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ ద క్లస్టర్ ని మేనేజ్ చేసేది మాత్రం క్యూబ్ కంట్రోలర్ మేనేజర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇది మనకి ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మేనేజ్డ్ బై యువర్ క్యూబ్ కంట్రోలర్ మేనేజర్. ఓకే, సో మనకి లోపల లైక్ కుబర్నెటిస్ లోపల ఏం జరుగుతుంది అనేది క్యూబ్ కంట్రోలర్ మేనేజరే మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డెఫినిషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ అ ప్రాపర్ డెఫినిషన్ కైండ్. Okay, so Cube API server and you guys can define, like if someone asks you what is Cube API server, please note it down. I'm not going to give you any PDF as such. Cube API server is the front end of the cluster that services REST operations and connects to the etcd database. Simple definition. Cube scheduler schedules pods on specific nodes based on labels, stains and tolerations. etcd అనేది ఇట్స్ అ కీ వాల్యూ స్టోర్ దట్ కీప్స్ ద కరెంట్ క్లస్టర్ స్టేట్. క్యూబ్ కంట్రోలర్ మేనేజర్ వచ్చేసి విచ్ మేనేజెస్ కరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ ద క్లస్టర్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ డెఫినిషన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ సమ్వన్ ఆస్క్స్ యూ ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూ, ఓకే సో మీరు బేసిక్ డెఫినిషన్స్ ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ టాక్ అబౌట్ వర్కర్ నోడ్స్. ఓకే, సో వర్కర్ నోడ్స్ మనకి ఆల్రెడీ చెప్పిన క్యూబ్లెట్ అండ్ ఆల్సో క్యూబ్ ప్రాక్సీ అనేది రెండు కంపల్సరీగా రన్ అవుతూ ఉండాలి. ఓకే, సో వాట్ యూ మీన్ బై క్యూబ్లెట్? క్యూబ్లెట్ అంటే ఏంటంటే విచ్ పాసెస్ రిక్వెస్ట్ టు ద కంటైనర్ ఇంజన్. ఓకే, సో ఏదైతే కంటైనర్ ఇంజన్ రన్ అవుతూ ఉంటుందో ఆ కంటైనర్ ఇంజన్ కి ఓకే సో రిక్వెస్ట్ అన్ని కూడా పాస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దట్ ఆల్ యువర్ పాడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. మన పాడ్స్ అన్ని కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయా లేవా అనేసి ఇట్ విల్ బి సెండింగ్ ద రిక్వెస్ట్ టు ది కంట్రోలర్ కంటైనర్ ఇంజన్. క్యూబ్ ప్రాక్సీ అనేది వచ్చేసి ఇట్ రన్స్ ఆన్ ఎవ్రీ నోడ్. మీరు ఎక్కడ ఏ నోడ్లోకి వెళ్ళినా కానీ మీకు క్యూబ్ ప్రాక్సీ అనేది కనిపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ క్యూబ్ ప్రాక్సీ ఈస్ డూయింగ్? సో ఇది మనకి జనరల్గా ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఇంటర్ఫేస్ టు కనెక్ట్ టు ది క్యూబర్నెటిస్ కాంపోనెంట్స్. సో మనకి ఏవైతే క్యూబర్నెటిస్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయో వాటితో కనెక్ట్ అవ్వడానికి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ యూస్ఫుల్. సో ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటాయంటే లైక్ ఇట్ విల్ బి లైక్ ఫర్ యువర్ క్యూబ్ ఏపీఐ సర్వర్. ఓకే, సో మీ క్యూబ్లెట్ తోని అండ్ ఆల్సో క్యూబ్ ప్రాక్సీ తోని మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ 2.4 కైండ్ ఆఫ్. ఓకే, సో ఇవి రెండు కూడా ఇంటర్ కనెక్టెడ్ గా ఉంటాయి, మన మాస్టర్ అండ్ ఆల్సో మన నోడ్స్, వర్కర్ నోడ్స్. ఓకే, సో క్యూబ్లెట్ అనేది ఇట్ ఈస్ always okay say passing the request to the container engine to ensure that pods are available or not, right? So queue proxy అనేది మాత్రం it's like
మీకు ఐపీ టేబుల్స్ ఐడియా ఉంది అనుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ యూజ్ యువర్ ఐపీ టేబుల్స్. ఓకే, సో దట్ మనకి ఏంటంటే మనకి వేరే కాంపోనెంట్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఇట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ది ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో మనకి ఇంటర్ఫేస్ ప్రొవైడ్ చేసేది క్యూ ప్రాక్సీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద మేజర్ థింగ్ దట్ రన్స్ ఈస్ కంటైనర్ రన్ టైమ్. ఓకే, సో కంటైనర్ రన్ టైమ్ అనేది మనకి జనరల్ గా one of the components of the worker nodes. Okay, so what do you mean by container runtime? So container runtime anedi it is the one which taking care of running containers. ఏవైతే కంటైనర్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయో ఇవన్నిటిని చూసుకునేది కంటైనర్ రన్ టైమే. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్స్ వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ద క్యూబర్నెటిస్. ఓకే, సో మీకు జనరల్గా చాలా మంది డెఫినేషన్స్ అడుగుతుంటారు. ఓకే, సో ఇట్లాంటి ఈ దీనిపైన కూడా చాలా మంది డెఫినేషన్స్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ ఆన్సర్ ఆల్ ది థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్ మెన్షన్ హియర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇన్ విచ్ ఎన్విరాన్మెంట్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్. ఓకే, సో చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్. సో వాట్ ఎన్విరాన్మెంట్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్. సో ఆన్ ప్రిమైసా. Okay, so if it is on premise, definitely you guys should go with KubeADM. Okay, so KubeADM etla install cheyali, KubeADM paina etla work cheyali, how you connect with the nodes and all that stuff. You guys need to know this. If you want to go and watch the video of KubeADM, mana channel lo already untadi. You guys can go and watch that. Okay, so ఖచ్చితంగా వెళ్ళి చెక్ చేయండి మన ఛానల్లో, so that you will see how KubeADM works. Okay, so అంటే లైక్ యూ నీడ్ టు నో హౌ యూ బిల్డ్ దాట్. ఓకే, సో మీరు క్యూబర్నెటిస్ ఎట్లా బిల్డ్ చేస్తారు అనేది ఖచ్చితంగా మీకు ఐడియా ఉండాలి, అవగాహన ఉండాలి, లేకపోతే ఇట్ విల్ బి వెరీ టఫ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది ఆన్ ప్రిమైస్, నేను ఆన్ ప్రిమైస్ పైన పని చేసినాను అని చెప్తున్నారు అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ హౌ యూ ఆర్ డిఫైన్ ది క్యూబేడియం. మేజర్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఈటీసీడీ పైననే. ఓకే, సో ఈటీసీడీలు ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తున్నావు, హౌ యూ ఆర్ మేకింగ్ high availability of etcd, or how you are making master high availability etla chestu. Okay, so these are all the major things when people are going to ask you when you are going for the on premise. Okay, so next vachesi EKS. Okay, so this is on AWS. Next vachesi AKS, which is on Azure. Okay, next vachesi GKE, that is on GCP, Google Cloud. Okay, so ivanni kuda పబ్లిక్ క్లౌడ్స్. ఓకే, సో మీరు పబ్లిక్ క్లౌడ్ యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే యూ గైస్ కెన్ మెన్షన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ కాన్సెప్ట్ సేమ్. ఓకే, సో కాన్సెప్ట్ వైజ్ ఇట్ విల్ బి సేమ్, రైట్? సో యూ నీడ్ టు నో ది కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో కాన్సెప్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, బట్ దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, సో మీరు ఆన్ ప్రిమైస్లో వర్క్ చేస్తుంటే మాత్రం యూ నీడ్ టు నో హౌ క్యూబేడియం వర్క్స్. అదర్వైజ్ యూ గైస్ క్యాన్ go and let them know that you are working on any one of the public clouds. Okay, so మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి హౌ యూ గైస్ గో ఫర్ ద నోడ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు నేను ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సెటప్ మై క్యూబర్నెటిస్ ఆన్ ప్రిమైస్, సో ఎప్పుడైనా సరే మనం ఆన్ ప్రిమైస్ చెప్పినప్పుడు ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ how you are going to set up Kubernetes on-premise cluster. Okay, so you can go with the KubeADM. Next thing is like what will be the node requirements. Okay, so మీకు node requirements ఏమి ఉంటాయి. Okay, so how many nodes you are running with. Okay, so first thing ఇంకోటి major question వచ్చేసి how many nodes you are running with. Okay, so it totally depends on the application or the project you are working on. అదైతే నేను ఖచ్చితంగా మీకు ఈ నంబర్ చెప్పండి అని చెప్పలేను, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దాట్ మీకు రియల్ టైంలో మినిమం 3 nodes అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా 3 nodes ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో ఆన్ వాట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇట్ విల్ బి రన్నింగ్ అంటే మీకు రెడ్ హ్యాట్ పైన రన్ అవ్వచ్చు, ఉబంటు పైన రన్ అవ్వచ్చు, సెంటోస్ పైన రన్ అవ్వచ్చు ఎక్కువ మటుకు. ఓకే, సో మేజర్లీ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఉబంటు. ఓకే, సో ఉబంటు అనేది ఇప్పుడు మేజర్గా యూజ్ చేస్తున్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ ది క్యూబర్నెటిస్ నోడ్స్. అండ్ ఆల్సో కంట్రోల్ నోడ్స్ కి మనకి ఎంత సిపియు యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో హౌ మెనీ సిపియూస్ యు ఆర్ యూజింగ్, అండ్ ఆల్సో ఎంతవరకు యు ఆర్ యూజింగ్ ది ర్యామ్ ఫర్ దాట్. ఓకే, సో ఎంత రిసోర్సెస్ వాడుతున్నారు. ఓకే, సో
resource point of view చాలా important. Whenever you are going for the interview, make sure that you know a basic of what resources you are using, basic of resources. Okay, so ఇప్పుడు మేమైతే like when you are saying like మేము 32 GB RAMs వాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, సో 32 GB RAMs అండ్ ఆల్సో 16 CPU 32 GB or 1664. ఓకే, సో ఈ విధంగా మా environment ఉంటుంది క్లౌడ్ లో. ఓకే, సో when you are talking about Kubernetes, but how much resources you are using and how many nodes you are having, okay, అనేది చాలా important aspect. Okay, so you guys need to know that before you go for any interview. ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా కానీ you guys need to go and see about those things. Okay, and also మీకు క్లస్టర్ స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లస్టర్ స్పెసిఫికేషన్స్ అంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు మీరు కంట్రోల్ నోడ్ లో ఏ లెవెల్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ వాడారు అంటే హౌ మెనీ సిపియూస్ యూ హ్యావ్ యూస్డ్, హౌ మచ్ ర్యామ్ యూ హ్యావ్ యూస్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ ది వర్కర్ నోడ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు వర్కర్ నోడ్ ఉంది అనుకోండి, వర్కర్ 1 లో హౌ మచ్ జీబీ ఆఫ్ ర్యామ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ మై ఐపీ రేంజ్ వదిలేసేయండి ఎనీవే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్కర్ 2 లో. ఓకే, సో వర్కర్ 2 లో కూడా హౌ మచ్ ర్యామ్ ఐఎమ్ యూజింగ్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ ఆర్ యూజింగ్. ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూ. ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఆన్ ప్రిమైస్. ఓకే, సో చాలా మంది ఆన్ ప్రిమైస్ చెప్పట్లేదు, బట్ if someone asks you about the on premise, this is very important. Okay, and also ఏ టైప్ ఆఫ్ రన్ టైమ్స్ మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు అని కూడా అడుగుతున్నారు ఈ మధ్య. ఓకే, సో మేక్ షూర్ దట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ కంటైనర్ రన్ టైమ్ యూ ఆర్ యూజింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ తెలియకుండా, ఓకే, సో వితౌట్ నోయింగ్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ డోంట్ గో ఫర్ క్యూబర్నెటిస్ ఇంటర్వ్యూ, ఎందుకంటే అక్కడ మీకు మళ్ళీ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైక్ యు నో ది రిక్వైర్మెంట్స్ లైక్ నౌ. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ రిక్వైర్మెంట్స్ తెలుసు. ఓకే, సో నౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ అ క్లస్టర్, but also make sure that you know how node networking works. Okay, so whenever you are going for the on premise, node networking అనేది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ నెట్వర్క్ యాడ్ ఆన్ అనేది మనము ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఎందుకంటే మనకి పాడ్స్ ఒకటికొకటి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే వితౌట్ నోయింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకే, without knowing node networking you cannot move forward. Okay, so if someone ask you like if you are going, మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ఇప్పుడు 4 to 5 years ప్లస్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్కి వెళ్తే మాత్రం ఈ నోడ్ నెట్వర్కింగ్ అనేది మీకు ఖచ్చితంగా ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, సో హౌ యూ డూ దట్. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు నేను ఒక పాడ్ నుంచి ఇంకో పాడ్కి కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఓకే, సో హౌ ఐ కెన్ డూ దట్ అంటే డెఫినెట్లీ you should have your network add-on. Okay, so network add-on లేకుండా మనము చేయలేము. ఓకే, సో you need to install this network add-on. ఈ network add-on ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి CNI. ఓకే, సో CNI అంటే కంటైనర్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో కంటైనర్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది విచ్ వర్క్స్ విత్ ది యాడ్-ఆన్స్. ఓకే, సో ఈ యాడ్-ఆన్స్ తో CNI అనేది మనకి వర్క్ అవుతుంది. హౌ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ యువర్ నెట్వర్కింగ్ అనేది. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్ వాట్ ఈస్ CNI. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్సో మనకి డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో క్యూబర్నెటిస్ నెట్వర్కింగ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ నెట్వర్కింగ్, సో హౌ ది నెట్వర్కింగ్ వర్క్స్. ఓకే, సో నెట్వర్కింగ్ కంటైనర్ టు కంటైనర్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది, పాడ్ టు పాడ్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది, ఆర్ పాడ్ టు సర్వీస్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది, అండ్ ఆల్సో ఎక్స్టర్నల్ టు సర్వీస్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఇట్ విల్ బి రిజాల్వ్ యూజింగ్ యువర్ నెట్వర్కింగ్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో మనకి యూ గైస్ కెన్ గో అహెడ్ అండ్ లుక్ ఇన్ ది నెట్వర్క్ పాలసీస్, వాట్ ఆర్ ద నెట్వర్క్ పాలసీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అని. అండ్ ఆల్సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ పాడ్ నెట్వర్కింగ్ లో మనకి ఫ్యూ ప్లగిన్స్ ఉంటాయి, రైట్. సో డెఫినెట్ గా ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఆన్ ప్రిమైస్, ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విల్ బి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లగిన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో మీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మీరు ఏ ప్లగిన్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనేసి ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు. మనకున్నది ఫ్లానెల్, వీవ్, క్యాలికో అండ్ ఆల్సో AWS VPC కూడా మనము యూజ్ చేయొచ్చు. AWS ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో అయితే మనం AWS VPC ఆర్ Azure VNet యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో
మేజర్గా అయితే డాకర్ సారీ క్యూబర్నెటిస్ సైడ్ చూసుకున్నప్పుడు మేజర్గా అయితే ఫ్లానల్, వీవ్, క్యాలికో ఈ మూడు చాలా చాలా ఎక్కువ ఎక్స్టెన్సివ్గా యూజ్ చేస్తుంటారు. అండ్ ఆల్సో మనకి క్యాలికో వచ్చేసి లేయర్ 3 సొల్యూషన్ ఇది, వేర్ క్యూబర్నెటిస్లో ఓపెన్ స్టాక్లో, ఓపెన్ షిఫ్ట్లో, డాకర్లో సో చాలా మంది యూజ్ చేసేది క్యాలికో. అండ్ ఆల్సో ఫ్లానల్ కూడా లైక్ లేయర్ 3 IPv4 నెట్వర్క్ ఇది. అండ్ ఆల్సో క్లస్టర్ నోడ్స్ కి అండ్ ఆల్సో మనకి బ్యాక్ అండ్ మెకానిజం విఎక్స్ ల్యాన్ వీటన్ని మీద కూడా మనకి ఫ్లానల్ వర్క్ చేస్తారు. ఓకే, సో క్యాలికో ఫ్లానల్ అనేది ఎక్కువ. అండ్ ఆల్సో కామన్ యాడ్ ఆన్. ఓకే, సో జనరల్ లైక్ కామన్ యాడ్ ఆన్ సిఎన్ఐ ఎనేబుల్డ్ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ కి వీవ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో టోటల్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది పర్టికులర్ ప్రొవైడర్. ఓకే, సో వాళ్ళు సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఏం యూజ్ చేస్తారు అనేది మనకి అనవసరం, బట్ యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్ దాట్ ఆల్సో. ఓకే, సో మీరు చెక్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఆన్ యువర్ ఓన్, ఓకే, సో మీ ఓన్గా చేస్తున్నప్పుడు అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ యూ గైస్ నీడ్ టు నో హౌ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ అడిగేది ఇంటర్వ్యూలో ఎవరైనా ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఓకే, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ప్లగ్ఇన్ యూ ఆర్ యూసింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఆన్ ప్రిమైస్. ఓకే, సో ఎందుకంటే చాలా మంది ఆన్ ప్రిమైస్ మీద కూడా ఫోకస్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద స్టార్ట్అప్స్ you might get this question. Okay, so try to get into it. Okay, so దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి, సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి kubectl కాన్ఫిగరేషన్ కూడా చూసుకోండి. ఓకే, సో రీసెంట్ ఇంటర్వ్యూలో ఒక అతను అడిగి నన్ను kubectl క్లయింట్ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి అడిగాను. అంటే kubectl క్లయింట్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది కామన్, లైక్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ డూయింగ్ దట్. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ do that easy. Okay, so you can go and explore on that also. Okay, so that is what about network plugins ganivandi, kubeadm ganivandi. If someone asks you about these questions, you guys can go and answer in this way. Okay, so next basic interview question: what is a namespace? Right, సో నేమ్ స్పేస్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో నేమ్ స్పేస్ అంటే లైక్ జనరల్గా అసలు నేమ్ స్పేస్ అనే వర్డ్ ఎక్కడికి వచ్చిందంటే, నేమ్ స్పేస్ అనేది కెర్నల్ ఫీచర్ ఇది. ఓకే, కెర్నల్ ఫీచర్ అంటే మనకి లైనెక్స్ కెర్నల్ ఫీచర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లైనెక్స్ కెర్నల్ ఫీచర్స్. సో నేమ్ స్పేస్ అనేది వచ్చింది మనకి లైనెక్స్ కెర్నల్ నుంచి, వేరాజ్ క్యూబర్నెటిస్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ పిక్డ్ అప్ ఫ్రమ్ ది సేమ్ లైనెక్స్ ఫీచర్ అండ్ దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ నేమ్ స్పేసెస్. So if someone asks me like definition of namespace anedi like it is to implement strict resource separation. Okay, so resource separate cheyadaniki we are using the namespaces. Okay, so మనకి ఎప్పుడైనా యూజింగ్ నేమ్ స్పేసెస్ మనం రిసోర్సెస్ ని సపరేట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో రిసోర్సెస్ లిమిట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో హౌ యూ డూ రిసోర్సెస్ లిమిటేషన్ త్రూ కోటా. ఓకే, సో ఆ కోటా ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం? అగైన్ నేమ్ స్పేస్ లెవెల్లోనే చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో నేమ్ స్పేసెస్, వన్ మోర్ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వై వి యూజ్ నేమ్ స్పేసెస్ ఈస్ టు డిఫరెన్షియేట్ ది కస్టమర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. రైట్, సేమ్ క్లస్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు, సేమ్ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ యూజ్ చేస్తున్నా, బట్ ఐ కెన్ డిప్లాయ్ డిఫరెంట్ కస్టమర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఓకే, నేను టెస్టింగ్, ప్రొడక్షన్, క్యూఏ ఫర్ వన్ క్లయింట్ అండ్ ఆల్సో ఇంకో క్లయింట్ కూడా నేను షేర్డ్ క్యూబర్నెటిస్ లో పెట్టాలనుకుంటే నేను క్లయింట్ 2 అనేసి క్రియేట్ చేసేసి, ఓకే, సో ఐ కెన్ క్రియేట్ ది ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఫర్ దాట్ క్లయింట్ ఆల్సో. ఓకే, సో ద రీజన్ వై వీఆర్ యూజింగ్ నేమ్ స్పేసెస్. ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ సే దట్ నేమ్ స్పేసెస్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ to restrict the resources, okay, or to separate the resources and also to have different customer environments within the same Kubernetes cluster. Okay, so what kind of namespaces we have? Okay, so idokati generic adutunnaru question. నేను ఇప్పుడు నేమ్ స్పేస్ క్రియేట్ అంటే లైక్ నేను ఇప్పుడు నా క్యూబర్నెటిస్ క్రియేట్ చేసిన అనుకోండి, వాట్ ఆల్ ద నేమ్ స్పేసెస్ విల్ కమ్ బై డిఫాల్ట్ గా ఏమేమి నేమ్ స్పేసెస్ వస్తాయి అనేసి. ఓకే, ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ హియర్ టు మై బాక్స్, ఓకే, kubectl get namespaces. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ అనేది నేను క్రియేట్ చేసిన, బట్ బై డిఫాల్ట్ గా చూసినట్టయితే మీకు డిఫాల్ట్ అనే ఒక నేమ్ స్పేస్ క్రియేట్ అయింది, క్యూబ్ నోడ్ లీజ్ అనే ఒకటి నేమ్ స్పేస్ క్రియేట్ అయింది, క్యూబ్ పబ్లిక్ అండ్ ఆల్సో క్యూబ్ సిస్టమ్.
సో ఎన్ని నేమ్ స్పేసెస్ క్రియేట్ అయితే బై డిఫాల్ట్ గా 4 నేమ్ స్పేసెస్ డిఫైన్ అయి ఉంటాయి మీ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. ఓకే, సో ఇది కూడా నోట్ డౌన్ చేసి పెట్టుకోండి. ఖచ్చితంగా మీకు బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ అంటే లైక్ 2 years 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా తగిలే క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో హౌ మెనీ డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేసెస్ విల్ బి క్రియేటెడ్ వెన్ యూ హ్యావ్ deployed a Kubernetes cluster. So default అనేది వేర్ ఆల్ ది Kubernetes are created by default. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏది క్రియేట్ చేసినా కానీ వితౌట్ మెన్షనింగ్ ఏ నేమ్ స్పేస్, నేను ఏ రిసోర్స్ అయినా సరే kubectl ఓకే అప్లై అనేసి -f అని YAML ఫైల్ ఇచ్చిన అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ గో అండ్ క్రియేట్ దాట్ ఇన్ డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్. సో బై డిఫాల్ట్ గా నేను నేమ్ స్పేస్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఇవ్వట్లేదు అంటే ఖచ్చితంగా అది వెళ్ళి డిఫాల్ట్ లో కూర్చుంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎ మేజర్ ఐడియా అబౌట్ యువర్ డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యూబ్ నోడ్ లీజ్. ఓకే, సో క్యూబ్ నోడ్ లీజ్ అనేది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ నేమ్ స్పేస్ ఇది. ఓకే, సో వేర్ లైక్ మనకి నోడ్ లీజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది జనరల్ గా అయితే ఎంటీ ఉంటుంది, యూ కెనాట్ సీ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్, బట్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఆల్ ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ నేమ్ స్పేస్ అంటారు దీన్ని, వేర్ యువర్ నోడ్ లీజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యూబ్ పబ్లిక్. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి జనరిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఏదైనా సరే జనరిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇక్కడ క్యూబ్ పబ్లిక్ లో లోడ్ చేసి పెట్టుకుంటాము. అండ్ ఆల్సో ఇది కూడా ఎప్పుడైనా సరే ఎంటీగానే ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ యూ విల్ సీ ఇట్ యాజ్ ఎంటీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యూబ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి మీకు అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పాడ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడనే క్రియేట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే kubectl get pods -n cube -system. ఓకే, సో అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు నాకు ఈటీసీడి కంట్రోల్ పెయిన్, ఆ కోర్ డిఎన్ఎస్, ఓకే, సో ఏపీఐ సర్వర్, కంట్రోల్ మేనేజర్, ఇవన్నీ నాకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది నాది కైండ్ క్లస్టర్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు జనరల్ గా అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి సంబంధించిన పార్ట్స్ అన్ని కూడా మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో అదే నేను ఇప్పుడు క్యూబ్ పబ్లిక్ అని అనుకోండి, క్యూబ్ పబ్లిక్ లో మోస్ట్లీ మనకి ఎంటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో క్యూబ్ పబ్లిక్ అండ్ క్యూబ్ నోడ్ లీజ్ వచ్చేసి ఎంటీ ఉంటాయి. డిఫాల్ట్ కూడా ఎంటీగానే ఉంటుంది, బట్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎనీథింగ్ బై డిఫాల్ట్ గా అది వెళ్ళి డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్ లో కూర్చుంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ నేమ్ స్పేసెస్. అండ్ ఆల్సో నేమ్ స్పేస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తామంటే యూజింగ్ బేసిక్ YAML ఫైల్స్ అయినా సరే యూ కెన్ గో విత్ ది సింపుల్ కమాండ్ లైన్. ఓకే, సో సింపుల్ కమాండ్ లైన్ తో అనేది చేయొచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ గో విత్ ది YAML ఫైల్. ఓకే, సో బేసిక్ కమాండ్ చూపిస్తాను నేను, kubectl get ns ఆల్రెడీ చూపిస్తాను నేను. ఓకే, సో దట్ ఇట్ విల్ give you all the namespaces, or else kubectl get all -namespaces. Oops. Okay, kubectl get okay all namespaces. Okay, so you must specify the type of రిసోర్స్ kubectl పెట్టాలని. ఓకే, సో చూడండి నాకు అన్ని నేమ్ స్పేసెస్ లో ఏమేమి రన్ అవుతుందో కూడా ఇది చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ kubectl గెట్ ఆల్ నేమ్ స్పేస్. అదే నేను గెట్ పాడ్స్ అని అనుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద పాడ్స్ ఇన్ ఆల్ ద నేమ్ స్పేసెస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది ఐడియా బిహైండ్ దిస్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ నేమ్ స్పేస్, I will say kubectl create namespace and the namespace name. Okay, so for example I'll say Tri-Tree Technologies. Okay, so it will create that. Okay, and also if I want to check anything, okay, నేను ఇప్పుడు దాంట్లో ఏం క్రియేట్ అయిందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే describe namespace cube-system. ఓకే, డిస్క్రైబ్ అంటే లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఓకే, దాని స్టేటస్ ఏంది అనేది అన్ని కూడా చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో నో రిసోర్స్ కోటా, నో లిమిట్ రేంజ్ రిసోర్సెస్. ఓకే, సో ఏం కూడా మనం ఇక్కడ డిఫైన్ అయ్యి లేదు. ఓకే, సో దీన్నే మీరు YAML ఫార్మాట్ లో చూడాలనుకుంటే కూడా kubectl get ns -. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ మనం ఇప్పుడు YAML లో చెక్ చేయాలనుకుంటే యూ గైస్ కెన్ చెక్ ఇన్ ది YAML ఫార్మాట్. ఓకే, సో kubectl get namespace
namespace name hyphen o YAML. Okay, so నాకు API version kind ఏంది metadata ఏంది and also what is the spec, what is the status అని మొత్తం నాకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. And also you can redirect and you can change this YAML file and again you can apply. Okay, so అది like we are not going to the course but yeah ఇట్లా మనం చేసుకోవచ్చు. Okay, so this is the command. Okay, so this is about namespaces. Okay, now you guys know if someone asks you in the interviews, okay, so namespaces ante endi anedi you guys can give it back. Okay, so this is for the first part guys. Okay, so idu 5 parts vastadi. Okay, so nenante like I was unable to do the lengthy videos because of cough and cold. Okay, so chaala madhyala appudu iyalsi vastundi. Okay, so definitely this is the first part. Okay, so next వచ్చేసి we'll talk about pods and deployments and also scalability గురించి మాట్లాడదాము and labels, annotations, rolling updates and deployment histories, init containers, stateful sets, daemon sets గురించి కూడా నెక్స్ట్ సెషన్ లో మాట్లాడదాం. ఆ తర్వాత విల్ టాక్ అబౌట్ స్టోరేజ్ as well. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెషన్ లో ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాం. ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మాత్రమే వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ది ఎంటైర్ కోర్స్ హియర్. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.